The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Faridah Bikobere gemanya gange ngenda kubanga ate mbayisizaamuko mu mawulire agabaddewo tusobole okubanga ate ffenna tutambulira wamu, tutambulira mu kumanya ebintu bireme kutuukawo nga tugamba ate ebyo byaliwo ddi. So no ngenda kukubiriza nnyo ogenda otufollowinge ku The Alternative Uganda oba TikTok TV pages ezo bbiri ku Facebook, ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Bw'obanga osobola tulabira ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Comment section gikozese nnyo, sobola okubanga oteekamu endowoozayo oba ekibuuzo kyo, tujja kubanga ate tukiddamu bulungi nnyo. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu gwa December omwaka tuli mu 2024, tubala bubazi nnaku okubanga ate tugufuluma okuyingira omwaka omulala 2025. Byonna by'okoze ebikugendedde obulungi oba ebikugendedde
bugendedde obubi munnange eyo teyabadde enteekateekayo it is part of your fate okyebaliza mukama and you do better, you will do better next year okyusamuko mu plans nosobola okubanga ate you achieve what you want to achieve. Njagala okubategeeza nti zino ennaku eziba zisembayo mu mwaka zitwala obulamu bw'abantu, so tubeere beegendereza nnyo, tumanye ebifo we tutambulira, tumanye ani gwe tutambula naye abaana ab'obuwala ebintu ebyokutambula very late in the night banaye kati zino ennaku mbi nnyo zitera nnyo okutwala abantu abayitiridde mu nnaku ezisembayo mu mwaka ne mubanga ate temusobodde kumalako mwaka, so tubakubiriza nnyo okubanga ate muli very careful mu bintu bye mukola wawe mutambulira ani gw'otambula naye musobola okubanga ate muli safe. Olunaku lwa Monday owekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga yavayo n'ayogerako eri bannamawulire oba eri eggwanga lyonna ng'abategeeza ku butya bwagenda okubanga ate atambuzaamu ekisinde kye ekya Democratic Alliance ne banne be yakitandika nabo, era n'ategeeza nti agenda kubanga ate awandiikira buli kibiina kya byobufuzi waneno mu Uganda nga akisaba okukolagana nakyo. Kakati abantu abamu mu byobufuzi bavuddeyo ne bamwanukula okuli ab'ekibiina kya NUP ne bagamba bo tatawaana kubawandiikira kubanga olwedde yazzaayo emisango ali ku suspension n'agamba singa asooka n'amaliriza kiri n'alyoka ate alowooza ku by'okubawandiikira ebbaluwa era bano ne bamutegeezaako nti nno tabasobola ate kubeera eri ng'oli ku suspension ate n'owandiika ebbaluwa mudde mu njogerezeganya ng'ate bye baakugoberako si by'osaba okumiitinga. Era ng'omukulu eyabadde ayogera bino ye SG w'ekibiina kya NUP Lewis Lubongoya era n'ategeezaako nti n'enteekateeka ze ez'okuba nti agenda mu dialogue n'omukulembeze w'eggwanga nazo era tezijja kukola, era n'ategeeza bulungi nnyo nti bantu bangi nnyo balowoozezzaako okubanga bakola dialogue ne President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wabula ne batazijjaamu bibala. Kunono nga kwe kuli omukulu kati nga ye Minister wa Justice Honorable Norbert Mao, onono nga naye yatutegeeza bulungi nnyo nti agenda kubanga ate adialoginga ne President w'eggwanga ku nsonga eza transition oba okukyusa obukulembeze weewaawo nga wetwogerera saawa eno talina we yatuuse naye ng'era akyatambuza enjiri ey'okubanga ate okwogerezeganya oba dialogue kyekiyinza okubanga ate kisobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga waneeno Uganda. Era bano omukulu David Lewis Lubongo yayongeddeko n'agamba nti okukwonoona budde wabula ate bo tebagenda kubanga beegatta n'omuntu ekigendererwa kye nga kiri bwe kityo n'ategeeza nti ekigendererwa kyabwe kyakujjako gavumenti eriko. Kati ebyo by'okugamba nti ate boogerezeganye ate bamiitinge Mr. President ate badde mu kumubuulira oba kubategeeza munnange fiyazi zammwe ezo temulina buzibu tetujja kubasiba bo ekyo tebagenda kubanga ate bakyenyigiramu. Omuntu omulala eyavuddeyo n'ayanukula ate enteekateeka ya Honorable Mathias Mpuuga yabadde kanso Aluyimbazi Nalukoola era ng'ono yategeezezzaako nti bwe yalinga ali mu kibiina kya Democratic Party ate ng'akikulira ye Honorable Norbert Mao yabategeeza bulungi nnyo n'agamba nti ekimututte mu mukago nti DP ekolagana ne NRM nti ayagala wabeerewo enteesaganya ey'okubanga ate bakyusa obukulembeze. Akatyo n'agamba nti kati emyaka gigenda kuwera tugenda mu kisanja kirala tukyusa obukulembeze oba tugenda mu electoral process endala okubanga ate tulonda abakulembeze abalala ng'ono tayina yo update yonna gye yabawadde nti oba bannaye entuuse wano oba wali. Era n'ategeezaako nti ebintu eby'okugamba mbu bagenda kubanga mwogerezeganya n'omukulembeze aliko ssaawa eno okubanga mumulengeza ku kabi akali mu kwerwisa mu ntebe nti tebigenda kukola. Kakati tujja kubanga ate tubaleetera abantu abalala abayina endowooza endala oba abo abanaba bakkiriza okubanga ate bakolagana n'omukulu Honorable Mathias Mpuuga. Akati olunaku lw'eggulo akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti akakosase wali ku Parliament katudde ng'era kano kabadde keekenneenya ensonga ezigambibwa nti Bank of Uganda
yabbibwako obuwumbi obusoba mu 5 50 billion, beyond 50 billion ezawana e Uganda, miliyoni nga 6 eza dola. Era nga bano babadde baagala okumanya esente zino zabbibwa zitya era ziva zitya mu Bank of Uganda ne zigenda gye bagambibwa egambibwa nti gye zagenda. Kakati abakulu okuva mu Bank of Uganda batudde bulungi nnyo mu meeting eno ne bannyonnyola butya esente zino bwe zaabula, era nga ababaka bo tebamatidde n'okunnyonnyola kw'abakulu bano abavudde mu Bank of Uganda. Kuno nno kwabaddeko Deputy Governor wa Bank of Uganda n'omukulu omulala Mike Etiang Igo, era ng'ono ye yabakulembeddemu bonna abagenze okusisinkana akakiiko ka Kosase. Bano batunnyonnyodde bulungi nnyo nti kituufu esente zaava ku akaunti ya Uganda nga zigenda mu kitongole ekimu, wabula esente zino zasibira mu Japan mu kitongole ekya Roadway Company Limited mu banka emu mu Japan. Era ne tutegeezebwa bulungi nnyo nti ate abakulu mu banka e Japan baagana okukolagana ne banka ya Uganda, ate era n'abakwasaganya ebyensimbi sides eyo mu Japan ne bagamba ebyo bintu bya banks tebagenda kubanga ate babiyingiramu. Kino kitegeeza ki nti zino esente zandibanga zigenze ttayo. Ekigendererwa kyali kyakubanga ate Uganda esasulako agamu ku mabanja agagibanjibwa. Abakulu bakkiriza nti kituufu esente zagenda, ate era nga esente zino zagenda wakyam zagenda mu mawanga 2, naye nga yonna gye zagenda esente zino zagenda wakyamu si we zayina okugenda. Wabula ekyenjawulo nti abakulu bano tebavuddeyo ne banja muntu ki eyasindika sente zino oba omuntu eyatekinga action ey'okubanga asindika sente zino. Bano blame bagitwalanga bonna ababaka, ate ekyabatabudde ne bagamba nti okujjako nga batuwadde omuntu oyo eyasindika sente zino atubuulire na lwaki kiki ekyamubuzaabuza okubanga ate asindika sente zino ewakyamu. Bo tebagenda kubanga ate bakkiriza nti sente zino zabbibwa, wabula bagamba nti kandiba akazannyo nga kali within the Bank of Uganda okubanga ate babulankanya esente z'omuwi w'omusolo. Akakiiko kano aka Kosase kagenda kuddamu okubanga katuula olunaku lwaleero era nga kekenenya ensonga zezimu, wabula olunaku lwaleero bagenda kubanga ate basisinkana abakulu okuva mu Ministry of Finance ng'era ensonga y'ensimbi ezigambibwa nti zabbibwa okuva ku akaunti ya Uganda, wabula bano bagamba bazisindika unfortunately esente ne zigenda ewakyamu. So bano beewakana kubanga ate ebyuma byabwe nti nno byayingiribwamu abafere. Bagamba nti ekigendererwa kyabwe kyali kya kusindika sente zigende zisasule agamu ku mabanja, wabula unfortunately ndowooza sente mu bbanga awo abafere ne bazikyamya ne zigenda e Japan, ate nga abakulu mu banka ya Japan esente zino we zaatuukira baaganye okukolagana ne Bank of Uganda. Kino kitegeeza nti esente zino zisobola okubanga tezigenda kudda, eyo nebeerera ddala loosi nnene eri eggwanga lya Uganda, ng'ate tulina budget efundingibwa ebitundutundu bitono nnyo, so nno nga esente ezisinga okufundingibwa ezisinga ofundinga budget yaffe ziva bweru na mukwewola. It is unfortunate nti ate saawa erisobola okubanga ate tuluzinga esente ezikunuukiriza obuwumbi 7 ewa dola. Ngenda kubanga ate nvaayo keyo nzireko wali eri mu office ey'obwa president. Olunaku lw'eggulo wabaddewo olukiiko era nga luno lwakubiriziddwa omukyala ku nsonga z'obwa president Mire Babalanda. Ekigendererwa ky'olukiiko luno babadde baagala kukuba mpenda oba nga bagezaako okuba empenda botya bwe bayinza okubanga ate bongera omutindo ku mmwanyi okulaba nti ate bannayuganda basobola okuganulwa mu mmwanyi zaabwe. Bano nno batutegeezezzaako nti oluvannyuma UCDA okubanga ate yagattibwa mu Ministry of Agriculture batandise okubanga bateekawo enkola botya bwe bayinza okubanga ate bayambako munnayuganda okusobola okubanga ate ayambibwa mu kirime ky'emmwanyi, nga ebimu ku byo bye bayogeddeko bano bagamba nti essira bagenda kusinga okuliteeka ku value addition, nti emmwanyi zaffe babadde nga ate tuzi exportinga nga ziri raw nga teziri processed. Bano ne bategeeza nti ekyo nno kibadde kituweesa akasente akatono nti nga
batugulira ku muwendo ogw'owansi ddala. Kakati ne bategeeza nti kati emwanyi baagala kulaba nga ate tusobola okuba nga bannayuganda tu exporting emwanyi nga ziinako we zituuse nga ziri processed to a certain stage, nti ate ekyo nno kijja sobola okuba nga kituteeka kataleko ak'owaggulu ate ng'era ne ssente zijja kuba nga zeeyongeramuko. Awo nno omulimi w'emmwanyi asobola okuba nga ate aganyulwa mu kirime kye eky'emmwanyi. Bano bategeezeza nti bali mu kukola emirimu emirala mingi nnyo, bali mu kukola research okulaba butya bwe bayinza okuba nga ate batunda emmwanyi ya Uganda wabweru wa Uganda, bali mu kukola marketing ate nno bategeezeza nti ebyo binaaba nga biwedde bajja kuba nga ate basobola okuba nga badda mu bannayuganda abalimi b'emmwanyi to be particular, basobola okuba nga ate baba training oba nga babayigiriza ku butya bw'oyinza okuba nga okola value addition ku mmwanyi yo, oba bw'oyinza okulabirira ekirime kye eky'emmwanyi n'osobola okuba nga ate okiganulwamu. So nno munnange ebyo nno bye byabaddeyo. Gwe omulimi w'emmwanyi obadde otidde nti ate kuva UCDA bwe yavaawo tetugenda kuba nga ate tufuna mu mmwanyi zaffe, ndowooza ofunye essuubi era akamwenyumwenyu ku matama wandisobola okuba nga ate okafuna, kubanga abakungu mu Ministry of Agriculture nabo tebatudde, batandise okubakana n'omulimu ogwabaweebwa nga babanoonyeza akatale ate ng'era bagezaako okulaba nti bannayuganda musomesebwa okumanya butya mwe muyinza okulabiriramu ebirime byammwe okusobola okuba nga ate mubiganulamu. Nga maliriza ngenda kumaliza n'eggulire okuva wali eri ku KCCA wabaddewo olutuula olwatudde olunaku lw'eggulo era nga after olutuula luno acting ED wa KCCA yategeezezzaako nti munnange ate embaliriro oba budget ya KCCA eya 2024-2025 bamaze dda okugiyisa. Kino ne kyatabudde ba kansula. Kakati budget eno yali meant deadline y'okuyisa budget ya KCCA yali 14 omwezi gwa November. Ate ng'era twalabako ba councillors nga beekalakasa nga bagamba tebagenda kubanga ate bayisa budget okujjako ng'ebibuuzo byabwe ebimu bimaze okuddibwamu. Kakati bano kyabavuddeko nti ate bagenza okubategeeza nti ate akakiiko ka SEC akakulirwa Lord Mayor kamala dda okuyisa budget nga tebamanyi. Bano batabuse ne bagamba nti tebasobola kubanga ate bayisiza budget nga ffe ba councillors tetumanyi. Era ng'omukyala speaker wa KCCA Zahara Royalika yategeezezza n'agamba nti ekyo kyakolebwa kikyamu naye ng'ate all hope is not gone. Bagambye nti eyo yabadde first reading era second reading ate ye final egenda kubeerawo mu February w'omwaka ogujja era nga bano basuubira nti akakiiko ka SEC kajja kubanga ate kakiraba nti it is important okubanga abayinvolvinga ba councillors bonna mu budget reading eyeneebeerawo basobole okubanga ate bamanya ku biki ebiri omwo. Yadde ng'omukulu acting ED Frank Rosa yategeezezza nti saawa eno si y'ey'okubanga ate basikangana omugwa wabula balina okubanga ate bakozesa eddoboozi limu basobole okubanga ate omukulembeze w'eggwanga abawulira abongeze ka ssente basobole okubanga ate balongoosa ku makubo amabi agali mu kibuga Kampala. Kakati nno ebyo byabaddeeyo ku KCCA ngenda kumbulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako Omumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe olunaku lwaleero Sophia Nabbosa. Tugenda kubanga ate twogera nsonga za KCCA commitment yaabwe eri abantu abatembeeyi olowooza babaagaliza babakolera oba nedda. So ngenda kusukubiriza nnyo beerako tuyigire wamu. Oli mutembeeyi olina mukwano gw'omutembeeyi oba onyumirwa nnyo okubanga ate ogula ku batembeeyi okusinga okugenda mu maduuka. Ensonga z'olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tuzitunuuliza abatembeeyi mu kibuga Kampala. Mpumbulamuko katono nnyo koma. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamuko negatiddwako Omumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero Madam Sophia Nabbosa. Ono nno nga ye Executive Director wa Juakali Initiative. Twamukyazako wano lumu n'atunnyonnyola Juakali be baani bakola biki. So olunaku lwaleero tetugenda kubanga ate tuddamu eyo discussion. Twagala kutunuulira commitment ya KCCA oba obweteefuteefu bwa KCCA okubanga ate bayambako abana abantu betuyita abatembeeyi okubanga ate bafuna ebifo bye bakoleramu ebirungi. So eyo discussion yaffe ey'olunaku lwaleero twagala tulabe bye bagamba nti baagala okukolera abantu bano babitegeeza oba nedda.
So wegatte ku discussion yaffe ng'ogoberera ku the Alternative Uganda Digital TV Facebook oba the Alternative Uganda ku YouTube. Comment yo endowooza yo giteeke mu comment section, ngenda kubanga ate ngiyitayitamu show yaffe nga bwetambula. Ngenda kubanga nyaniriza Omumbejja asobole okubanga ate yatulamusaako awo nno ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Waawo nanjogera okubabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba neyaza nnyo Omumbejja Faridah akazindaalo kumpadde naye nga mbabuuzaako nawe musinzidde okutulaba abatulabira wano n'emitala w'amayanja. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mbaniriza ku programu y'olwaleero eya Mighty Drive. Ensonga z'abatembeeyi, ensonga za kulwanirira ddembe lyabwe, maloboozi gaabwe, weewaawo n'ebirala ebisukka waawo. Buli lukya tuba n'abalabi baffe abatwegattako. So Sophia Nabbosa agenda kubanga atweyanjulira utegeere munnange ebimu ku bitonotono byakola ne Juakali byekola. Gwe omutembeeyi ali mu kusoomozebwa essaawa zino osobola okumanya obatuukiridde otya okusobola okulaba nti ate oyambibwa. Ye abaffe KCCA biki byeteekateeka okuba nga ekolera abantu bano abatembeeyi. Tulina abakolera ku nguudo, waliwo abatambula mu kibuga Kampala nga balina bye batambuza bye batunda. So abantu ng'abo leero betugenda okuba nga twogerako era nga ngenda kubanga nyaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero asooka alamuse ku batulaba weewaawo ate discussion yaffe tube nga tugikwasiza awo wennyini. Mukyala Sophia, tusanyusa okulaba. Buuza ku batulaba. Good morning, everyone. Yeah. I am Sophia Nabbosa, the team leader of Juakali Initiative, an organization dedicated to empowering the rights of street vendors, informal workers, who include street vendors, waste pickers, boda riders, and among others. Our mission is to foster an inclusive and gender-sensitive economy for all informal workers. And we envision an economy that is inclusive and human rights based. Okay. Yes. So, in fighting for the rights of these informal workers, mwenga mwe aba Juakali mukulanirira eddembe ly'abantu baneeno, how has it been? Well, first of all, one of our strategies in advocating for the rights of informal workers includes organizing equitable spatial planning, social justice, rigorous research, advocacy, and media engagement. So the most important issue in managing street vendors is organizing or organization, and which is lacking currently. In today's scorecard, 2023 scorecard, we are looking at evaluating Kampala Capital City Authority's support in managing street vending in the central business district, and how it has also supported street vendors in accessing workspaces, public workspaces. Yes, we would like to extend our gratitude to KCCA's support in this research, where it provided information expressing the challenges in managing street vending in the central business district. And also we extend appreciation to individuals and organizations in this research. Today we are going to evaluate or assess the performance of KCCA in regards to managing street vending, basing on 5 key areas. One is policy formation, zoning, decriminalization, participatory consultation, and trade licensing. Okay. Yes. How did you come up with this scorecard? What informed your decision to come up with this scorecard?
Firstly, we looked at the current situation in our city. Yes. Particularly street vending. And throughout the whole year of 2023, KCCA has been enforcing the same outdated policies which have not yielded results. And also considering the press conference that KCCA had on 11th November. This year? Yes, this year. Okay. I came to realize that in its achievements, there was no anything like street vendors, let me say, improving of street vendors' rights. It was not mentioned. Similarly, even in the 2024 strategies, there is nothing like improving or protection of street vendors' rights. There is no protection of street vendors. So this scorecard is particularly centering on 2023. 2023 and still up to date because there is no much that has changed. Or if I'm not to say that there is nothing that has policies changed. zezo zibabadde nga benforcinga tebakyusizaamu. They continue to enforce the same outdated laws that do not support or that do not cater for the current urban challenges. Omuntu omu yandyebuuziza, why do you say those laws are outdated? They are outdated. For instance, you can see that there is lack of participatory consultation. This is evidenced through the evictions and harassment of these workers, these informal workers. Street vendors are also informal workers. So, and the authorities continue to treat them as a public nuisance. But for us, we are saying, since street vending has been for decades an integral part of the economy, and we cannot underestimate the contribution of street vendors in the urban economy. So mu mateeka KCCA ekakatibwako kubanga planningira ba street vendors we bagenda okukolera n'okubanga protectinga their rights. Yes, and the authorities have failed to embrace the global trend of decriminalizing street vending. They are still criminalizing it as if it is an offense. But this street vending provides thousands of livelihoods. And it is also a source of employment. Natulaba babakwata ate koti yake etulira woluzira gwe bakwata luzira. Yes, that is the problem. And that is the need for reform in the policies, because that is what has been going on, and it has not yielded results. So it is becoming a challenge between the authorities and the public. Not only even the vendors, but the whole community, the whole public, like the whole city. Oyogedde ku trade licensing as one of the key areas that we are going to look at to see whether cases has scored or not. Wali abatembeyi bebawa license to operate? Now with trading license, currently the process of attaining a trading license is full of bureaucratic hurdles. It is hard to access. And I would suggest that KCCA tries to reform the process
it tries to reform the process in a way that it is accessible and doesn't have those hardships of attaining that trading license. And even if a vendor is to access it, it should be easy. But currently, KCCA makes it hard for one to attain it. To attain a trade license? Yes. So we all agree that for someone to do street vending in Kampala, they need to have a license? They need to have a license, unlike for some street vending activities, such as those vendors that sell their own produce. Those ones are exempted. And those who do handcrafts, they do handcrafts from home. Or there are some vendors who even sit on the roadside, they are crafting. Yes, those ones are exempted in the Trade Licensing Act. Okay. Earlier on ohintinzeeko ku ngeri abantu bano gye batataganyizibwamu. But we all want a smart city and a clean city. Abakulembeze ba KCCA bo, when they are addressing issues to do with street vendors, balaga nti bano okubeera mu kibuga kireeta omugoteko, whereby movement eri limited. Nti we munaatambulira abantu nga 4-5 waliwo abatembeeyi abali mu kukolerawo. Isn't it tokitunuulidde mu ngeri y'okutereezaamu ekibuga, and that's why these street vendors babajja ku nguudo bafune we babateeka mu butale? Yes, thank you for that. We really do appreciate all that the authorities are trying to organize the city. It is really very good, and we welcome the smart city. But as far as the principles of the smart city are concerned, enforcing it has to be inclusive, leaving no one behind. Yes. Yeah, that is why we seek KCCA's, how should I call it, collaboration in organizing policies, like implementing policies. They should be inclusive. They should conduct consultative meetings with the vendors before implementing policies, such as designating areas for these street vendors. Yes, there are many in the city, but it is simply because they are not organized. And it is the first step that should be done in order to manage the city. We cannot do away with street vendors because of their economic contribution to the economy, to the urban, because they provide goods and services that are affordable, accessible to the underserved population. Okay. Yes. Looking at other countries that have developed street vending and their economies are really booming, for example, South Africa and India in particular, what is it that they are doing that KCCA is not doing? For example, India, let me check it here a bit, I noted it, but India has a policy framework. It is Protection of Livelihoods and Regulations of Street Vendors, Act 2014. Yes, it establishes a comprehensive framework that protects street vendors and also supports them to work within the city still. Yes. Okay. But we have gazetted areas where the street vendors are already sent. For example, waliwo bateekawo akatale ka usaafi era nga babagamba bali ku nguudo mugende muoccupying akatale ka usaafi. And then these street vendors bo baali bagamba mbwe eri bwe bagendayo tebakola. So they still want to stay on the streets. Yes, now that challenge comes in a way that there was no participatory consultation that was done by KCCA prior to organizing that place where they can work from. Because had they been consulted, they would have made more informed decisions. Yes, but now they
went ahead, formulated theirs without consulting these ones, and then you find that they are not appreciating it. But it is so hard for if street vendors were involved not to abide by what they took part in. Okay. Yes, okay. But since, as we know that street vending, especially the large population that is in street vending, they don't do it because they chose or they want, but it is a source of livelihood. So if you get, for instance, a person selling handkerchiefs, and then you tell him or her to go into the market, especially with these markets that were constructed as malls, that person won't be able to sell. Okay. Markets were constructed like malls. Like malls. So since it is a source of livelihood and these people depend on it like as a daily source of income, they take advantage of those hours where there is high traffic, sell, and then have something for the day. Yeah, they can't afford going back home without a thing. And you can imagine the money they collect in selling a handkerchief. Yes, so they take advantage of those hours. And that's why we would like to urge the authorities to formulate policies to regulate these designated zones that favor the work of the street vendors. Yes, because they have different types of goods that they sell. Yes, and if at all they are consulted, they would know that these people can work on this street in these particular hours, and then they can make a living out of it. Make a living, yes, and also be organized. Okay, I want us to go by areas you really pointed them out, those 5 areas that you used to make your scorecard for KCCA 2023. And one of the areas is decriminalization. And you point out to, you want them to reduce on the penalties and the many arrests. We all recognize abatembe babakwata every day. But also, how do you want, what are your suggestions? Because yes, abatembe yogambe balina okufuna license, and we know most of them, if not all of them, don't have the licenses. So what are your suggestions to KCCA? Yes, tebachikoze, you gave them a very low percentage. If I am looking at your scorecard, the percentage is really low. So I want to hear your suggestions. How do you want KCCA to reduce on the decriminalization and all that? Yes, thank you. First of all, the bureaucratic hurdles in attaining a trading license make it hard for informal workers, in particular street vendors, to formalize. Okay. Because when you have a trading license, that means you're operating legally. Exactly. It is formal. So I wouldn't want to say that this is intentional in order to keep on, in order for the authorities to keep on criminalizing the vendors. I wouldn't want to say that. That's why I urged in the very first place to make the attaining of street vending, the attainment of the trade license accessible, easy. Yeah. It can be online. You understand? So, but is it feasible? Now, can it be attained? Nti buli muntu agenda okuvaayo agende ku street alina okufuna license. Basobola okubanga tusobola okukifuna. It is very possible in a country like Argentina, Buenos Aires, that's a city. Yeah. They have a licensing model, and it creates that caters for both fixed and mobile vending. Yes. So this regulatory framework ensures that a vendor gets a license that suits the type of trade. Yes. Okay. So it can be done
but with organization, because you can't just give out a license not knowing what the person sells. Yeah. For you have formulated a licensing model for like one catering for all. Yeah. But these people are dealing in different commodities. Exactly. You can't give a trading license or charge a fee. Even the fees are high, overturning that trading license. They are even, when in a year, they are even higher than those who are operating in shops. Yeah. Oh, Yes. Now, a person selling handkerchiefs, agricultural produce, can't be the same as a person selling maybe clothes, maybe other commodities. yes. So the trading license model should cater for what the type of vendor or goods that are being vended. But do you think Ugandans can comply? Very well. Because even those that are in shops don't want to pay the license. It is because the same people who formulate these policies try in some way to bend in for others. But if they are straight, The law is selective and segregative. somehow. Okay. Yeah, but if it is, if the laws enforced are followed, even these vendors really want it, because we have been in them. I have talked to them. They have shared their views, but they are saying they don't want to listen to us. But we would suggest this and this, and we can comply. Remember, their demands are high. They are not high. They just don't want to understand them. Because, okay, it's a matter of negotiating. Yes. That if we give you this zone, yes, we are here in this zone, then what time do you think is appropriate for you to work? But you can't say, we've put there a zone for you. You stay there, that is it. Yet this is a source of livelihood. A person depends on it for a day, that very day. If they don't work, They're not going to they're eat. not going to eat. Children won't go to school. It doesn't impact only one person. Yeah. I wish KCCA can try to view it in a way that it affects, or it can affect from generation to generation. Olwagambye nti ensonga zino ngeri gye zikwata ku batembeeyi tuzizzeeko mu Luganda for them to get to understand what we are talking about. Ndowooza awo tutambule bulungi. Naye ku nsonga ya zoning ogihintinzeeko awo katono nnyo. Is it the main reason as to why abantu bano balemesebwa okuba nga bakola nti time gye balina okukola obudde bwe balina okukoleramu tebuli cleared nti bamukola saawa eziti okutuuka saawa eziti? Ensonga nyingi eziremesa abantu abo okukola. Ekisookera ddala bakolera ku bunkenke, kuba authority yo ekiteekawo lwatu n'ekibateekamu obutembeeyi musango. Okukola obutembeeyi musango mu kibuga. Naye ng'obutembeeyi obwo bumanyikiddwa, it is recognized in the law. It is a legal trade. Okay. Obutembeeyi buli mu mateeka. So kati embeera eyo ey'okubeera nga mulimu okutya kulemesa abantu bakolera ku okukola. bunkenke. N'ensonga ey'okubeera nga bannamateeka abakwasisa amateeka ab'ekitongole ekya KCCA. Kampala Capital City Authority balemeddwa okuteekawo omwagaanya okukolera ewamu n'abantu bano abatembeeyi. Si bazibu, naye beetaagamu okutegeka n'okuteekateeka. For example, waliwo ko association eziriwo ez'abatembeeyi. We can start from there. Waliwo association abatembeeyi bano. Yes. Naye association ezo ziba zeetaaga okukola ki?
okwongeramu okuteekateeka n'okusikiriza abalala okubeera nga babeeramu nti eddoboozi lyammwe tugenda ddiwulirira muno naye era abalyongerayo bo weebali naye authorities tebateekawo ogwo mwagaanya nti nno katubawulirize onaateese n'onaateese nti n'ensonga zaabwe ze zino bo balaba ng'ekizibu nti lwakubadde bangi naye beebuuze lwaki bangi kubanga tulina ekizibu kya ebbula ly'emirimu neweesanga nti nga n'omuntu agraduatinze agenze mu butembeeyi either whether indirectly or directly naye ng'ali mu butembeeyi kuba waliwo gw'osanga ng'atunda engoye ziri mu nsawo mutembeeyi naye aba law enforcement bagenda mulaba bo balaba akutte ensawo ye naye ng'alina kyo sense mutembeeyi naye ate tekisobola kubeera kwatunda menvu na agricultural products kisobola biteeka mu nsawo osanga abantu badde tebabagobaganya bwe batyo naye kiri eri ate even their perishable products they should actually be encouraging abantu baneeno okubateekerateekera bakole tuleme kubeera nga the farmers are losing the economy loses the farmer the families everything and that's why we are still in poverty embeera y'okubeera kubanga kigenda kuba kyansikirano abaana b'abatembeeyi tebagenda sobola kusoma ku lwansonga balemeseddwa okukola naye ate ne mu government schools era osasulayo akasente kati omutembeeyi ono anaasobola atya okuteekayo akasente akatonotono omwana asoma ate nga bamulemesezza okukola alina okulya alina ogula uniform kale kwegamba ku zoning awo wennyini KCCA mwagiwa 26%. That is a very low percentage nga mugamba yakusikowalinga ngera mugamba nti teteese ebifo bye yateekawo they are not accessible ebimu ate abatembeeyi bamwe tebakolerayo ate mwagala KCCA ekole ki ku zoning kale mwagamba batuwe ebifo abatembeeyi baffe bwe basobola okubeera ne bakola KCCA eneewulira negamba kakati abatembeeyi mugende mu katale ka usaafi mukolereeyo kati mugambya ekifo kye baatuwadde abatembeeyi tebakola what do you want KCCA to do? Okusookera ddala nga bwe nkyogeddekoko nti betaaga okubeera nga batuula wamu n'abatembeeyi oba ababakiikirira bayinza ogamba nti tutuula nabo naye the challenge is when it comes to implementation they implement otherwise or contrary to what was discussed batugamba eno ffe bannamawulire byawukana ne bye bateeka mu nkola. Yes, for example, we can say the markets, how they were constructed, they did not at all consult. Because you can't really, with the kind of this trade or business, you can't construct a market like a mall because of inaccessibility, because of the nature of the products and services offered, especially the goods. Yes. Okay. Twagala obutale buno bulinyisibweko endabika n'enfaanana bulinyisibweko ku mutindo buleme kubeera nga buli obutale bwe twagendangamu nga n'ekkubo toliraba oba y'ensonga lwaki babuzimba kati mu nzimba eriwo. The challenge there is space. There is that the authority has that challenge of space. That must be one of the reasons why they built it like that. Okay. Yes. But then if you can consider that market, Nakasero market, how it is, and if the authority can go ahead to seek or collaborate with private entities okubeera nga bagaziya akatale okazimba mu ngeri ekola ki so omuntu n'abeera omuntu n'amanya nti sigenda kukkirira eri wansi oba sijja sangayo mutembeeyi but I can live here Maika go to that market move around netambula nefuna byonna byenjagala then I got once nakyo kisoboka mudaala waliwo kino mudaala B nti abo butambala bali eno fruits bali eno bikibi naye kiba kyetaaga nga space neneko kakati
kye tuteesa nti KCCA esobola okitunulamu netandika okuteekateeka ekifo ekigazi bagamba kale kati kali akatale kagundi katukafiise tugaziye eno eri wasigale nga ki traffic atambula bulungi naye nga people can access this side era baba bajja beerayo naye obuzibu tebanaba kutuula kuteeseganya na kukkiriziganya all of course authority eba tejja kukkiriza buli kimu mutembeeyi kyabagambye kuba olusi y'omutembeeyi aba tamanyi nti yaba amanyi kisoboka ye nga bwakiraba naye nga urban planners bo bamanyi buli kimu wekitambula n'obuzibu obuyinza okubaamu naye weebanga eryo etteeka liyisiddwa era ne ligobererwa ne licensi ne ziteekebwawo era omutembeeyi amanya nti wenna agenda ku street yeri we bankwata siina kyempoza kubeera baba basomeseddwa ne bagamba mumanyi tugenda kukolera wano eno tugaziyizaawo ate era ababeetaaga bajja kujja eno kakati ne consumers abaguzi bakimanya nti siganye njagala katambaala naye sijja kafuna ku street oba ku kkubo lino oba luddawa nina genda eri oba emmotoka njirese eno ku Mukwano Moolo kanyambuke wali enakasera oba luddawa cause it is big enough era we bali specifically yes baba basobola oku abidinga participatory consultation eno yo gihintinzeeko nnyo but obuzibu tebuli kubakulembeza abatwala aba street vendors bano nti bwe batuuka wali eri balema okunegotiatinga ensonga ezikwata kuba naabwe be bakiikirira wabula ate ne badda the other side okubanga balinga ababalyamu olukwe challenge eyo y'amaanyi nnyo nti authorities bajja kugamba tubeebuuzaako gye bali aba bakiikirira naye they are compromised most of the times nti babiteesaako naye abatekeratekera ekibuga bo ne basalawo nga we balabye era nga we naggambye mala obyogerako ne basalawo bo nga we balaba naye ate singa baba basazeewo nga we balabye oba bakoze policy ne baddamu ne bareviewing after certain time review nti kyo kikoze kitya guno omwaka tekibakoledde oba ffe kitukoledde oba tuyinza tereezaamuwa they even solicit for ideas or views of the vendors that they are planning for nti buzibu ki we buli buki kino kijja soboka kino tekijja soboka katukole bwe tuti nti how far is that impactful so review ezo ziyambako kubeera nga moterezaamu they transform ne bakola policies eziri favorable they can't be 100% but at least favorable someone can work then also ne bamanya nti bateeseteeseyoko maybe holiday markets nta this day vendors can musobola okweyiwa ku street eno twabeeranga nalwo olw'essande baabawanga ne buli kawungeezi era ng'omumanya nti olw'eggulo bataddewo ebintu byabwe okutandika ndoza sanga 11 awo n'okwambuka waggulu naye ekyo kyalemesebwa era kyalimu challenges nyingi because obangiyite planning enteekateeka teyaliiwo like teyagenda mu maaso tebagiteekamu maanyi bo ne balaba ng'ekizibu basumbuwa understand kale nti traffic ne batakiteekateeka bulungi olaba mukajjaawo nga mukajjaawo wo waabanga bize buli kawungeezi kati nga jamu abeerawo because abantu baba bazze kugula bintu ndoza ensonga lwaki anti kati bwebo obuzibu bwennyini kale kaŋŋambe nti singa baba bagambye tugenda kwongerako ekifo oba sayidi emu bweti ewatali motoka ewatali ki babeeraawo nti omuntu asobola okukola ki okufuna maybe wa parkinga oba batambuza ebigere
bakwata eno so n'emmotoka tezikwatayo that evening bamanya ezo nguudo maybe boda oba ki ezo ziyitayo zokka nga si mmotoka naye jamu era abeera asobola okubeerawo nga mungi. So abaguze oba abatambuze bagambe bannaye buli lwakusatu eyo street teyitwako mmotoka abantu baba bali mu kkola such that the public knows. Kibeere mu mateeka ngera wo twabeeranga naye otwalayo emmotoka yo nga bakwata olwokubiri ngenda mu katale n'abava okunyuka ku very parliament ludda wange amanya ngenda wano nakasero kugula bintu saidi zeeno wemala ninya motoka yange speed genda saate kudda mu jamu. Weewaawo tuli ku nsonga za street vending oba abatembeeyi mu kibuga Kampala. KCCA olowooza ekoze ekimala okubanga ebateekerateekera okulaba nti nabo baakisesinga okukola okulungi nga tebatataaganyiziddwa. So nno y'ensonga gye tuli mu kutunuulira KCCA ekoze eki wa weetakoze eyinza kutereeza etya. Tuwumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulika nnyo mukulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive olunaku lwakusatu Women Crash Wednesday here at Digitalk tubeera bakyala mu studios era ndowooza nga bw'otulaba bulungi nnyo ku seeti tuli kwogera nsonga ezikwata ku ggwe nange because ffenna twali tuguzeeko ku mutembeeyi atwanguyira nnyo okusinga bw'onaayingira ekizimbe ne weesindika ky'onoonya tokiraba n'ate ku mutembeeyi oba okiraba bulungi nnyo tutunuulira butya KCCA bwegezezaako kubanga ebateekerateekera abatembeeyi bano okulaba nti nabo basurvivinga ate ng'omulimu gwabwe tegubagobyemu nti ate tebakukutta olw'okuba ogenza okukola street vending oba ogenza okutembeeya ku streets z'ekibuga Kampala. Bano nno basitinga examples nyingi from different countries era nga bagezaako okukolaga nti mu Indonesia munnayina bo baakola zoning ng'era waliwo zooni ng'omutembeeyi tokkirizibwayo waliwo zooni weyo omutembeeyi fully
permitted okubanga operating ngera bano bakubiriza KCCA okulaba nti egezaako okukopinga oba kugenda okutekinga studies on how those countries are operating ate nabo basobola okubanga ate bakomawo wanene waffe Uganda basobola okuteekerateekera omutembeeyi era nga bano baavaayo ne bakola scorecard ya 2023 nga batunuulira butya KCCA bwekozeemu emirimu gyayo as far as commitment to okulaba nti ba street vendors basurvivinga ne bagaba ne percentages. Today we are looking at that scorecard and how KCCA has performed. Tutunuulidde ku zoning ne tugamba batuwaayo olunaku ne lutakola ne batuwaayo evening nayo netakola so kakati ate nga yo omutembeeyi yeetaaga okusurvivinga. Kati tutunuulira suggestions. What are the suggestions? Bagala KCCA koleki. What is KCCA doing wrong that they can do right? Esobola okukozesa comment section notekamu ekibuuzo kyo suggestion yo tujja kubanga ate tugisoma nga sawa ya eno yesembayo nga bwetambula. Ngenda kubanga nzira ewa Madam Sophia sobola okubanga ate atunnyonnyola nti bikoleddwa KCCA has tried. We should not say it hasn't tried. It is trying to do something. Though bali mu kuperformingira wansi as per your scorecard. So kati tutunuulidde zoning in particular ne mugamba teyina nnyo kyamaanyi kye impactinze mutembeeyi because the zones that I have given to vendors tezibasobozesa kukola mirimu gyabwe. So kakati awo twagala tutunuulire Juakali suggestinga ki? Thank you. Kati kantandikira awo wennyini nti nawankubadde tusiima engeri KCCA gyegezezzaako okubeera nga ezooninga newankubadde nti mu ngeri gyekikozeemu mutembeeyi taganyiddwamu nnyo ku lwansonga mu bulamu review like KCCA is not doing a periodic review. Ever since we gazetted this area for vendors to work from, how have they responded? Why are they not operating in the markets that we constructed for them? Yes. Why are they back on the streets? Why do we imprison them after they are released? They come back on the roads. Yes. Do you think that person is not really in their right sense? They are something else. Yes, those are some of the things the questions they should be asking about. That aren't they human beings? Don't they have blood? Are they metals? You harass them, you beat them, you put them in prison. They even don't have money to pay. Some pay, but still, after they are released, a few days, they come back. Yes. Let us consider particularly women because Labango Butembeyi, mostly they are women. There are men as well, but women bunch. But you find that the way the law enforcement is handling these women is not fair. A male law enforcement officer arresting a woman, street vendors, beating them, harassing them. Yes. Now you look at those violations, those challenges within the authority. Themselves are not following the law. They are enforcing the laws poorly, inappropriately, violating human rights. Yes. And yet, they should be sitting down to review what are we doing right, what are we doing wrong. Instead of formulating something that does not address each and every problem. Yes. They can start one by one and then review, discuss, see the way forward. But for them, they are saying they want to do away with street vendors out of the city, let us arrest them, but they have not succeeded. They have not succeeded. We have seen in some countries, kugezanga India, babelane street. If you want food, any kind of food, you street.
gy'oba olaga bw'oba oyagala ngoye anything street wali do you think ekyo kiyinza okukola wanene Uganda tetujja kusangawo obutungulu ng'atunda ab'emmere gye balina ebyo mbadde mbimanyidde mu katale kati ng'owino omanya nti gye batunda beddings eyo gye batunda beddings engoye zaawukana ate newe batunda emmere bino byawukana nabiri ne ku street weekiri ne ku street kisoboka naye lwakubadde nti nga olabaawo kafumbe mukasa wasinga beerawo byakulya yes nakyo kisoboka nti eno street kebeeremu byakulya oba emmere oba ekintu bwe kiti nti ebya agriculture kabibeere side eno naye lwakubadde nti these authorities tebakinywererako kibatika butisi ne bagamba kati tetubaagalawo muveewo but these people are going nowhere. No matter how many times you arrest them, they say, I would rather go to the street, beaten, whatever happens, but I'm not going to die of hunger. Yet I have the hands, I can move. The family, they have families also. They have to survive. They have to educate them. Basic necessities. Now, when wotunulira enteekateeka ya police ya KCCA, teriimu kulabirira ba informal workers ng'abatembeeyi nti waliwo health and health and safety policy teriiwo kulansonga tebabatwala ng'abakozi naye ate nga nabo bakozi naye ng'ekihindarinze ensonga eyo lwakubadde nti no tebabasobozesezza ku formalizinga. They have not granted them license. When you grant a license, those people register, you know that this person is there. How many ate omanya n'okumanya tulina abatembeeyi 14. Yes. Naye even up to now naye ffenna tukkirize nti abatembeeyi ku street awo the congestion omuvuyo na buli kimu ffenna tetubeetaagawo. But what are your suggestions? Oyagala babazimbire bagende mu butale kubanga bagaana mu butale tebakola. Mu butale tebaagalayo. Tebaagalayo tebagenda kugendayo bajja gamba tebakola ekyokubi tebalina ssente zisasula midaala. Kikulu. Weebale nnyo kantandikiraawo w'ogambye. Due to lack of periodic review. Nti twateekawo etteeka basasula ssente bweziti emidaala. Kitambula kitya. Naye even the authorities themselves, since they have an interest there, you find that different officers have, let me say, those stalls, and they hike the prices. It is out of law. Abakulembeze b'obutale balinnyisa ssente z'emidaala. Yes, ate nga baba already banene. It's not like the government has put a policy. Maybe it is in paper. Naye it is not active. The laws, the authorities are not acting on it. Like they are not following that law. Ntino stall ya sente west. Nakyo kiremesa. Nze mbadde mmanyi nti stall okusinziira akatale wekali bwe kaba nga kazimbibwa government. It is dependent on a sente mmeka government zeyateekamu then it goes to how much omuntu zalina okusasula per stall kulaba nti government esobola okugyamu sente zeyateekamu. Yes. Kati ku nsonga eyo yennyini otunuulira nzikiriza nti government etunuulira omuntu gweteekerateekera bwe kiri nti kati ono atunda obutambaala tuyinza mugyamu sente mmeka. Atunda butambaala OBT bintu ng'ebyo. Newankubadde twagala abaana batunda chewing gum. Yes, sweets, chewing gum. Newankubadde twagala okubeera nga tugyayo sente zazimba akatale naye tugenda muggyako sente mmeka. Yes. That may not okwagala okugyayo sente ezateekebwamu tekigenda happeninga mu bbanga ttono. Yes. It is a process. Naye nga kiyamba nti government efuna revenue ate nekibuga nekiteekerateekera ne to living in harmony. Ate nga n'emirimu gigenda mu maaso nga buli omu takubaganye na munne. Yes. Naye obuzibu obuliwo
nti gavumenti wemala oteekateeka ekintu ng'ekyo ate ne basse kinnoomu era abali mu abakwasisa amateeka ate nabo ne baagala bakifunemu naye kyonna kiviira ku kubeera nga communication teri clear abatembeeyi baneeno tebategeezebwa nti tuteeseteese ekintu bwe kiti amateeka tegayanjulibwa mu lwatu nti omutembeeyi amateeka gakwatira waneeno n'akwasisa amateeka gamukwatira waneeno anti kyekyo kyennyini communication or language barrier nti abantu boteekerateekera bategeera mu ngeri bwe bati mu lulimi bwe ruti katubagondezeemu bamanye nti obeera mu katale si buli omuntu ajja kujjako sente naye these things are happening there omuntu atunze today bamugyeko sente or that very day another officer comes collects money ate yakulaga ali above the other one yes and exactly and then it confuses it makes life hard nabo nga batuuka beekyawa ng'agamba ye lwaki akatale sikavaamu kangende ku street nadduka emisinde bwe bankwata ne ku street n'asangayo kyekimu nti waliwo ayitaayitamu aha ne wabaawo ayitamu n'awaayo kwegamba amateeka tegateereddwa mu nkola nga we galina kukola kyova olaba tegatuyambye ate ensi etalimu mateeka oba etagoberera amateeka emenya era nga omukulembeze waffe ekyamumenyaamu singa abeera tatereezezzaako eyo waggulu but nga tetunnaba kumalayo approaches zino zemwagala KCCA ekozese ne recommendations n'ebirala twogereko ku bumenyi bw'amateeka bagamba abatembeeyi abamu bamenyi b'amateeka naye beerimbika mu kiri ekyokuba nti bakozi bakolera ku nguudo yes ekireetera ekyo ku lwansonga abantu bano tebali registered tebamanyikiddwa registration yeyo etandikira ku government the authorities okubeera nga ba-encouraginga associations zino ziyambako okubeera nga abantu bamanyikibwa mu association eno abantu beemanya era n'abatembeeyi bennyini mwebali beemanyi ono akola kino oli akola kiri oli munanga akola kino oli mubbi yadda atwerimbikamu baba bamanyi beemanyi naye ebyo authorities teyagala bitunulako but singa beconsideringa okubeera nga registeringa they collaborate with associations they encourage these associations like the existing ones naye obuzibu obuliwo the authorities are not they are reluctant on that they are even not encouraging we are seeing no change since so kakati ekyo kireetera okubeera nga abantu beerimbikamu mu mbeera eyo simply because tebamanyikiddwa tomanyi mulimu gye bakola naye singa aba authorities bakolagana ne associations zino ez'abatembeeyi kyangu nnyo kuba every detail ate era babeerawo nga ne waba akyusiza nti avudde mu butambaala azze mu radio bayongeddeko ki byonna they register naye tewaliiwo nkwatagana yekyabulawo okubeera nga embeera eyetereera yes okay so bwe baba nga baba registering that means omulimu gwabwe gusobola okuba nga gutereezebwa yes gusobola okubeera nga gutereezebwa n'ekirala kiba kyangu nnyo oku issuing a trading license ate n'ekirala in formulating that trade licensing plan or certificate bamanya nti nno kati ezineeno z'abantu abadealinga in this zineeno z'abaana abadealinga in this how many people are dealing this how many people are dealing in this kati ne kyekimu n'okitwalira ku zoning nti bamanya eno zooni mulimu bameka tubawadde kala ki the same thing they had suggested in giving them aprons that show like different colors nti mu zooni eno mulimu bagundi bwe bati abambadde apron eza bbulu abo be batunda kino bali mu zooni bwe bati oba musanga asaze eri okolayo ki
if he wants to switch era addayo n'aregistering nga wabeerawo form naye kino kyanguwa nga associations ezo ziri empowered nti omutembeeyi ajja kwanguyira okgenda wa mu association ye ategeeze nti bannanga I'm switching to this I'm filling over form awene ensonga yes then these representatives present it there. This person has switched this. Meetings have taken place. There are this number of street vendors. We are suggesting this idea. We are requesting for this. Chiba changu. But the authorities have failed to work with associations or leaders of associations. But balonda yose chinomu, which is not. Omuya chikide abala atenga ne street. Atena amala n'abavaamu. N'abali amolukwe. No, n'ababera n'aba street vendor. Naye n'amala n'akola ki? Oba eddaala ne lirinnya ate naye ne yeerabira gye yava. Kati ate ab'amaduuka bano because kati naawe tuli mu festive season. Ab'amaduuka abamu balina omuze nti mu dduuka lyajjamu ebintu n'abiwa omwana wali ku street awo agira yabitunda. Kati ate ekyo kyo kibeera kitya? Ate ekyo kyandibadde nga tekirina buzibu. Kyandibadde nga tekirina buzibu kubeera engeri ensi gy'ebadde etambula oba ensi zonna gye zitambula nti owesanga ng'oyinza obutasobola tuukawa mu kikuubo munda oba omujjuzo oba omujjuzo kituufu kati wabaayo abakola oba abali eri waggulu nga nkugambye nti ezo moozi zikaluubiriza okukola ky'okgenda eri so avaayo oba naawe omuntu nti genda okole ki display kati omuntu oyo alina okumanya singa wabeerawo designated zones omuntu amanya obutambaala simanya makeup buki mbutundira awali mu zoni yeeri nti kale tulinde olunaku bwe luti oba akawungeezi oba essaawa bwe ziti n'agendayo babeera bakimanyi naye kati wesanga nga bali all over duli twamanyanga ndala makeup biki bikigenda ku Gazaland oba Grand Corner awo like that nomanya nti no things to do with women beauty biki byonna biri eyo aka area ne kabeeraawo ne baba bali wabweru they are not in the streets they are not causing jam they are not doing whatever nti byonna bibeeraawo then ne bagamba kati aba vegetables owino katukole ki katumugaziyeko eno side weyongereyo abatunda nyanya biki then eno side engoye like that ne babagamba kati ku streets you're not allowed customers will come to you that side if you're found here bakwata naye kati obuzibu obuliwo nti babikolako katono ne babivaako ate olumala ne babakwata kale embeera eyo bwekyo etali nungi ne baleetera okubanga nga bali disorganize bajja sigala era bali disorganize ku makubo olwampaka nsonga amateeka abagakwasisa oluusi tebaddamu ku reviewing nga kitambudde kitya naye oba reviewinze oluusi tegali favorable n'ezo penalties ze bateekawo nkakali nnyo ate nga tewaliwo omusango gw'amaanyi okubeera ng'omutembeeyi nti atunze ekintu newankwadde ali mu kifo ekitakkirizibwa naye kyatunda takibbye ky'omuteekedde kimuyamba anti kati era wekiba tekimuyamba beba abamu ababivaako ne badda mu bunyaguluzi because balaba ate batukwata ate biki kati ffe katulinda abali mu kukola even right now olaba nga ojasangayo ababbi ekituufu ate bangi si eno festive season bangi bo bagamba afe tetujja kubwa migo gya KCCA tugenda funa abakoze eki abakoze kati n'ekirala ensonga endala gye mbadde njagala okukonako wennyini nti amateeka gano eno bennyini abagabaga baganafuyizza nnyo omutembeeyi omukutu omugyeko emaali ye bamutadde tomudiza maali mukola kifiiriza it is not helping nanti bwe mba nakwata wa miyembe giba gyayonooneka n'engoye jeans biki byonna kati okutte wa miyembe omufiiriza ofiiriza eggwanga lyennyini the agriculture sector ofiiriza omulimi kati naawe mwennyini weefiiriza kubanga omanyi ki nti enkya ojja kuba toliiwo omwana wadde mu butembeeyi naye ng'ekonomi ekyaliwo ekyo yakola ki yakugatta yakulafuubana mu bugubi obwo ebeera yakulafuubana tekirina buzibu naye nga munanga atunda emiyembe gwe oba 10 oba 5 alina eki aliyeku ekyo kyafunyeeko alina emirembe akitunda bulungi ffenna ne tufunamu kuba tetujja gamba nti abatembeeyi tebakola ki
tebacontributinga kwa nsonga bajjayo ebintu oba mu katale k'ennakasero ne batunda wano ne bitavunda n'abamaduuka babawa ne batunda so kati tewaliwo kakubagano k'amaanyi kayinza gamba nti ow'edduuka tajja kkiriza mutembeeyi but of course n'abo bali mu categories era authorities basobola omumanya nti ono tagenda tuwa ku kizimbe kye tetuteekawo batembeeyi lwa nsonga eno bweti ne bwe bati mubeere wano eno bwe bati ne bwe bati ku lwa nsonga kati olaba n'obwo obutale obuliwo already tebumala si batembeeyi bokka market vendors tebubamala ng'oli ayagala mu katale naye nga tebumala temuli space byajjula ate oteekako high fees ng'oli agamba mu katale nnoonyayo ki zatunda emiyembe kati we banantuukirako oluusi gifa n'okufa ate nsasula egundi omudaala so ebyo byonna KCCA bitunulemu nze njagala kubanga tuva ku KCCA twambukeko waggulu ku government because njagala okukkiriza nti government realizes the impact eyaba street vendors ku economy lwaki olowooza tebabafuddeeko nnyo kubafuula nti bantu ba mugaso okulaba nti babateekerateekera kubanga KCCA kugamba nti nabo budget gye bafuna ntono okukola ebintu bye bayimenti okukola soka tutunuulire wali ekifaananyi ekinene olowooza yo gavumenti realizing nti abantu bano emirimu gye bakola tugyetaaga era twetaaga okuba organizing okulaba nti ke economy twongera okabositinga nga tuzeeko eyo waggulu gavumenti nga yo of course erina bingi ebigivunaanyizibwako naye nga tulaba nti mu bingi ebyo mulimu ebitongole ebyenjawulo bagamba nti kati urban planners kati aba city authority mu abali wano direct bwe batyo naye nze nga kyenandisinze okubiriza nga ffe we tukiraba abajuakali nti amateeka kintu kikulu nnyo with or without money amateeka gakole police weba eteekeddwawo ekole so sate bantu kunoonya ngeri gye bagifunamu kunyuunyuuta balala nga balala tebafunamu ekyo kireetawo kakubagano obutali butebenkevu obutategeeragana naye amateeka much as the government has a lot to deal with bano be bawadde obuyinza bakole nga we bateekeddwa okukola nti kale street bweziti abatembeeyi kwebali baagala kukola kuba we batakola abamu bajafuuka babbi already abamu babbi naye namba eba yeeyongerako nti gavumenti ekiraba nti eggwanga libonaabona n'ebbula ly'emirimu kireetedde abantu bangi okubeera mu butembeeyi obwavu buleetedde abantu bangi okubeera mu butembeeyi you think about a person selling just bikwaso omutembeeyi atambuze emmwanyi what kind of poverty is that? It is real, the thing is real. So kala abasobodde okukola ez'amatu ezo amatu g'emmwanyi kikumi siri abitaano ya kikumi siri abitaano bitaano ng'obadde okiwanise nnyo mbadde naawe manyi lya bitaano emmwanyi gye nsobola okwekaliza genda ogirime Faridah but anyway nga tuzeeyo ku approaches zino ze mwagala KCCA ekozese noza twogereko ku nsonga ya participatory consultation mwagiwa 24%. Approach kijje mwagala KCCA ekozese okulaba nti ensonga eneeterezebwa? Okusookera ddala before making decisions or implementing them, that they should make sure that they are supportive for those that they want to implement them for. Because mateeka ge bakola si bo. Tegakwata bo. Gakwata bano be bagakolera. Yeah, impact esinga obunene. Affecting abanene. Timugende mbutale. Omuntu n'atuula eyo n'asumagira. Onakulamba gafunye customer yadde n'omu. Embeera eba ekalubye. Naye ng'abantu abalaba batambula ali ku street n'agamba oyo singa nanguzeeko. Oba omuntu n'ayagala okwambuka n'agamba nja bifunedda. Kati mulimu n'ekirala mulimu abantu
abantu abasinga obungi ng'ogyeko abaagala ebyanguwa everyone omuntu ayagala obwangu which street vending provides naye mulimu abantu omuntu wa wansi bwe tuyita omuntu wa wansi nti agenda kubeera nga yeetaaga ebintu bineeno naye mu ngeri y'okuteekateeka abantu bano bangi tetuganye naye w'obeebuuzaako n'ogamba nti kankoleyo ekintu kimu bwe kiti kijja bba favoringa kale obutale tubukoze bugaanye tewaliwo space in the meantime ki kye tuyinza okukola nti kale katubawe license batradinge formally tukwadde license ogenda kukolera wali mu katale naye before that the planners or the authorities actually have already researched and know nti kati bino ebintu bajja kukolerawo wano bwe batundira wano ebimera fruits and vegetables bajja kukola ab'obutambaala g'amazima tebajja kukolerayo eno tubateekewa nti mwe musinga kukolera nti ffe tuteeke wali ku street awo wewati eya usaafi kale evening kale morning time ffe tujja kukola tuwe yokka morning time or evening time gyoba otuwa sawa musanvu tugobeewo sawa musanvu totusuubirawo gw'okwatirawo butuufu tuba mu nsobi nti okay things like that kiba kitono naye nga kicreating a difference that is consultation, that is the use of consultation and asking these people to participate. Now, without that, and you undermine, we are still going to lag behind in our achieving our vision 2030. We want a clean city, and we all agree a clean city is very important. Very, very. And we all know that we do not have a clean city. Yes. Eranga, one of the causes of not having a clean city is the batembeyi abajira abasusa obungi basaba okulula ebintu byabwe, they just throw on the streets, be parking because now they want to expose bye bali mu kutunda abatambula tubirabe. Naye nze njagala okukkiriziganya naawe nti KCCA esobola okuba nga organizing abantu bano ebafunire we bakolera n'obudde bwe banaaba bakoleramu nti abagenda okuba kafumbe mu kasana tubaagalawo saawa ziti bwe ziwera saawa zino muveewo abantu baba banyuse baba bayitawo tetubaagalawo wano mu Ndeeba wano waliwo abakeera okukolaawo ku kkubo bwe ziwera ndoza saawa nnya wakati w'ennyumukaaga toddamu basanga ekkubo liba likiriyalinze ng'emmotoka zitambulira kati abo we baba bavudde awo babateeke ewalala nti kati obudde buneeno maybe tewabaayo bantu bagula muddeyo mu katale ayagala abasanga eyo nti kati essaawa bwe ziti nga bateesa nti mutuweeyo awo akawungeezi nawo tuba tukola kale eri wajjabaayo jaamu kale katubeere eno sayidi zeeri omuntu amanye nti this evening nina kukkirira eri wano ku kkubo sijja basangawo. Oyogedde ku policy formulations ne mugamba KCCA ekolera mu mateeka makadde tega favoring us manya tega respecting a human rights z'abatembeeyi abakyala bakwatibwa baami which is not legal. Olowooza KCCA mu policy formulation wano yalibadde era ejja ne involving abatembeeyi nesooka ebeebuuzaako what exactly should KCCA be doing? Of course KCCA erina amateeka agali national and international geyasaako omukono nti tujja kugoberera amateeka gano agakwasiza eddembe ly'obuntu nti amateeka gano mulimu obutakozesa excessive power obukambwe obususse nti omuntu we baba bamukutte avunaanibwe so sikwata mutembeeyi talina makulu katuteekeyo buteesi ate abantu bano tukimanyi bulungi nnyo tebamanyi nnyo bintu byaki byamateeka ani ayinza omweyimirira naye kati ate mu ngeri lwaki tugamba KCCA kyekuumidde ku mateeka amakadde nti erikozesa obunafu bw'abantu bano obutamanya mateeka okukola nga bwerabye mumukwatidde mu nsobi yabasaba license you refused you made it hard so kati nekyeba ino kitunulamu nti mu nsi ezikulaakulanye nga Indonesia nga USA bateekawo amateeka
ne bagamba nti omutembeeyi agenda funa license. Bino bwe biti ne bwe biti byagenda okugoberera. Bagenda kukolera mu kifo bwe kiti ne bwe kiti. Nga zoni ziwali eziri mu Indonesia nti abatembeeyi temukkirizibwa nno tuuka mu kibuga. Mubeere wabweru w'ekibuga naye okukomawa. Kale mu ssaawa bwe ziti muyingireeko awo olumala mufulume. Kakati ekyo kiba kireetera okutendeka ba law enforcement butya we bayinza okuteekateeka ekyo ekintu nti omutembeeyi bamutegeezezza ssaawa zino bwe zitezirina kubaawo. Baba bawulira bategeera era ng'amanya nti wembeerawo ssaawa bwe ziti bijja kunkwata amateeka gankwata. Naye lwakubadde nti kati ne baana abakwasisa amateeka tebaba traininze kimala kubeera nga bamanaginga abantu baneeno kulwansonga kati that form of zoning, managing the city, it is a whole job. It requires enforcement officers to be on ground, to operate, to regulate, to manage, keep law and order. Kubeera tewaliyo nsi etaliimu babbi, tewaliyo nsi etaliimu bayayi. South Africa tugiraba waneeno amaduuka bagagula ssaawa 3. Etteeka lyayita gulawo edduuka lyo ssaawa 3 za kumakya. Keera at your own risk. So people know nti kati this time 11 tuba tunyuka. It is communicated. N'asomye n'atasomye akitegedde bulungi. So abantu banene abatembeeyi tuleme batwala nti newankubadde abamu tebasoma tuuka waliwo abamu tebasomyeko nti tebategeera. Baba bawulira naye leero babagamba lino etteeka enkya ne likyuka. Leero ne bagamba kino ne kikyuka. Oluusi ne kitabakolera. Ne bagamba katuwaganya ate kati ffe tunaalyawa. So neyo nayo challenge. Nti yadde policies zino zibeera ziformulatingibwa naye nabo beeteekeko mu mbeera eya wansi si gye balimu naye embeera eya wansi ng'amanno kati bano tugenda bakolera ki ati bagenda tusumbuwa abamu bajja fuuka babbi ate batigomye eggwanga naye n'ekirala era abantu bano be bamu we tutabafaako eggwanga lyaffe lisigalira emabega so bye tuteeseteese tetugenda sobola bikola ki bitwala mu maaso naye tukozeeyo ki ekiyinza okubeera nga kikola ki kiyamba naye abantu bano bangi and every day believe me beyongerako due to unemployment. Neyapangisa ekiduuka bakikusabye emitwalo 5 tosobodde ogamba lwaki sidda ku street. Now look at the COVID impacts. COVID yagoba abantu bangi nnyo mu bizimbe. Rent yasukka abantu ne badda ku street and all that. Kakati era walina okubaawo amateeka in these policies that they formulate nti nno bannanga ab'ebizimbe rent ebeere standard bweti. Naye babaleka buli omu n'akolanga bw'alabye. Tekiyamba ggwanga. Anti kati tuli mu free market economy. Nti buli muntu waddembe okuteekawo price okusinziira ye bw'aba asiimye. Naye kati era gavumenti nga yo yeyina obuyinza ku free market economy yonna n'okugimanaginga. Just like a father has the whole responsibility of our home. Naye wogamba nti nno kale abaana muddukanye buli omu ajja kukola free. Buli omu ajja kukola kyayagala. Kiba kitegeeza naawe obeera ogiddwako obuyinza. Obeera onoomugamba ki? So government erina okuactinga accordingly netuula n'abo ba stakeholders and tells them, you know what, this is what we are suggesting. We are going to do this and this. How are we gaining? How are we losing? How can we come on a common ground? Okay, then this is it. Now calls for street vendors. They get views, ideas, and say, okay, what can we put? Chiche tuyinza oteeka mu nkola okusooka. Nti kale amateeka gabeerewo. Balekerawo okulatinga exploitation of these people. They also become frustrated. Ne basalawo okukola nga we balabye n'agenda ku street yeeri neeno kulwansonga anoonya gye batagenda mugiramu kasente naye nga luddawa. Ne b'ofiisa bennyini beefuze bakifunamu by the way. Yes.
nati bw'anaabayita ayitamu ng'amuwaayo 2 amuwaayo 5 naye nabo bandibadde babakolako nabo kye bakoze ne mpabawo akasiimo nti okoze bwe bati kyekyo ate n'alema okunyunyuuta owa wansi atayina naye lwakwadde nti amateeka tegakola ate n'ekirala tukyali ku makadde agatayamba. Mukyala Sophia, mu rankings za report yammwe nga bwe nali nzisomamu zaali ziraga of course India ye eri waggulu nnyo mu ngeri gyekwatamu ensonga z'abatembeeyi think 9 ku buli 100 South Africa 70% ku 100 KCCA yaffe lejja ne mugirankingira ddala wansi nnyo with 24%. Don't you think nti twegeraageranya n'amawanga agali gannaggwa dda ne population yaabwe eri wagguluko okusinga eya Uganda mu ngeri gye bakolamu ebintu? Naye nga kweyo ensonga olaba nti naffe Uganda yattu eri kwagala kubeera nga esitula omutindo nga vision yaffe ya 2030 Uganda vision nti we want to transform lives leaving no one behind. Yes. Ebyenfuna bitutumuke naye mu kwagala ebyenfuna okututumuka n'okubeera ne city eri smart ate abamu balekeddwa emabega naye ate bali bo kye batakola bagamba nti bano abantu tebayina kale kangambe baavu naye ate bali mu nsi eno tetugenda bagobamu ate n'ekirala eno ye Central Business District Kampala. Kakati weba yokka gye tulina nga we cannot transfer it to the other side or the other side kitegeeza abantu bava eri yonna to come to the business center. There is no way you can do away with that. They will still come. Nkozi ng'ogambye kantekewo amateeka musigale eyo gye muli gye muba mukolera which is impossible. Naye kakati ziri ensi z'ekyenjawulo kye ziina amateeka ze gateekawo gazigoberera mu kwenforcinga they make sure that they yield they impact era ne ba reviewing how far is it the impact that we want. What is not right, what is going wrong. Yes. How can we do better? Benchmark from other developed countries. But developing countries, they don't want to benchmark. I don't know how we think we can get there. But we are not benchmarking. We are not copying examples. And they are live near South Africa. You can look at Kenya. They are really trying. But Echaranda actually different completely. Echaranda? Yes. East Africa. Yes. Very. So, kakati awo challenge wesinga okuba obunene. Mateeka butagobererwa. Mateeka butagobererwa. N'ebintu bikolako ne bisigala. Singa amateeka agaliwo gagobererwa, do you think it can make a difference? It can really make a great difference. It can really make a great difference. So lwaki tetusooka ne abajuakali ne musooka mutunuulira amateeka gagobererwe ne musooka tukube ekyo ngambe na KCCA egoberera amateeka agali mu layini y'abatembeeyi. Yes. Nti kaakati tugenda tutandika bwe tuti formulate associations, not any associations. So ne reviewing ne researching neraba we can in Kampala let us have like 5. Oh, yeah. They register. They will be overwhelmed by the number of street vendors in Kampala alone. They will see that they have been doing or ignoring just. And I believe they are aware, but choosing to ignore won't give us a solution. We will still stay in the same state. 2030, it will be tusooke tukubirize abatembeeyi okujja mu associations beewandiisa tumanye bali bameka betuplaningira era bakolera mu bitundu era bakolera wa anti kati ne authorities balina okukkiriza ezo associations okubeera legal
ne bajjawo ebyo ebikalubiriza formulation of these associations or registration of these associations, because you know how the legal process works. You register, but sometimes baba bagala zikola ki ziri mitinga ne bateekawo obukwakulizo ending up nga tebasucceedinze ne baformulatinga kasako oba association naye nga tekalirigo. Yes. Nenga weekali kitegeeza as associations we zitabaawo, how will the authorities get the information that they need to implement policies? Tebasobola. Mudakiika zino katuwunzike ne recommendations of course ziri mu report yammwe ndabamu ensonga ya capacity building eri aba vendors bano mugenda gikola mutya oba mwagala KCCA egikola etya? That calls for collective work. We have to perform collectively okubeera nga capacity building ebaawo. First, organizing street vendors. Yes. How many are they? In which capacity are they? And what kind of empowerment are we giving? It doesn't necessarily have to be money. These people have to know and understand how the law works. Communicate if there is any change in policies and why is there a change. Communication is easy through associations. These people respond. The moment you say we have a meeting, the association is calling for you can be surprised by the numbers. It is so easy to manage street vendors in associations. So the chair calls them, the head of the association. The authorities sit, discuss. The registration is there, like the books and everything needed. Formulate policies. The leader will communicate the policies, give their feedback. I believe it can't even be tiresome for KCCA. Yes. Have you engaged people from KCCA kubanga mukolagana na abajuwakali? Yes, of course we have tried, but as I have mentioned earlier that there is a system, outdated policies, systems, way of handling things. They are bureaucratic, they make them hard. Sometimes ignore such things, and it all comes down to lack of how should I say it? Lack of collaboration or wanting to understand and just tend to ignore, and we end up not having a common ground for that, and also speaking and then having things left there. Nagamba okay, let's hear from them. Nemutuula ne mwogera bye mwogedde ne batabiteeka mu nkola. Yes. Ne babaleka ne bakola ebyabwe balowoozezza. Yes. Okay. So I really want to look at the what do you want to achieve with this scorecard? What is the intention? What is the goal? The intention is to see that we start having more inclusive policies being formulated. Policies ezitwalira abantu ewamu nga tezirese bamu mabega, especially the vulnerable groups. Now look at the people with disabilities. Yes. There are so many there in street vending. Ani abateeseza? The elderly. They are there in street vending. But what is the policy to protect them? What is there to protect them? Yes. Atenga tukimanyi bulungi nnyo eggwanga state ekakatibwako erina obwo obuvunaanyizibwa obugikakatako okulabirira abantu vulnerable groups nga abakadde, abaana, abavubuka. Kati policies tezisobola kuba zimu ng'ez'abavubuka n'ez'abakadde. Yes, I can't. So they need different support. Yes. If abavubuka create emirimu,
abakadde bo bayinza kukola ki naye nosanga omukadde nga ali kuli eri ku street ali ku sigiri ate enkya bamugobyewo so such people the policies should be inclusive and mind about all categories of people. Yes. Okay. Yeah, sorry. No, let's but anyway, nga tunatera okuba nga tuwunzika. Call yo esinze kubeera nnyo ku bakulembeze. What's your call eri ba street vendors bano? Thank you. My call to street vendors is to, first of all, I would urge for them to organize, come in associations. Then we can start from there to have a collective voice. And what you should know, or what the public should know, is that these people really want to have an organized thing, and they truly can follow the law. But the challenge is they say that things keep changing every day and they are not communicated. So communication is very key. Bo tebabannyonnyola ku biki bikyuka eri abakulu bye bakyusa mu KCCA n'abakulembeze tebabategeeza kyova olabanga I urged the authorities to encourage the formulation of associations. So sometimes changes do happen, even the association leaders are like tebamanyi eyo nga tetulina we tukiteesaako bakulu bakisazeewo dda kigenda bba bwe kityo kikyali kizibu tusooke tulindemu tulabe naye bagambye akatale eri wansi eri muba temukola naye tetulina kyetugenda kukola teeka lyayise dda tetulina kyakukola mugende eyo for the meantime kati bonga webadde n'abakulembeze abo babawaganyaza nga babagamba amulemereeko temuvaawo anti ekyo kati kijja mu nsonga ya kubeera nga balemereddde otuula on a table okubeera nga bawuliziganya. Yes. Nti neweesanga nga nabo bagetinze frustrated bagamba kama mbaye mujja tugoba tujja kweremezaako buli omu alage munne eryanyi nze sigenda kufa njala nadduka n'atundayo wali eri kasoda n'akomawo nadduka n'agendako wali mu park kati imagine parks nogobayo abatembeeyi nga naye biyeera batabuse ensonga za kubajja we baali bakolera ate oluusi nti ensonga ebeerawo ate ne batabawa wakolera obanga babawaddewo ate nga tewamala oba si ekyo ne bukya ku makya nti tetubaagalako ku nguudo nga tebabawadde option n'agamba kati ffe tubeere eno mu butale kale nja kubeerayo naye nina ogendako wali ku street mu ssaawa bwe ziti ate ezitaabaweebwa kale amateeka ne gabakwata ate nabo tebakola kale obutategeeragana ne bubaawo bungi. Yes. Weewaawo njagala okwebaza mmwe mwenna abatambudde naffe okuva wali programu yaffe wetandikidde tuzze tutambula mpolampola nga tutunuulira KCCA bweyambyemu omutembeeyi okulaba nga asurvivinga ng'ate ne KCCA ekola emirimu gyayo n'okwachivinga objectives oba ebigendererwa byayo kubanga tuachivinga Clean City by 2030 kyetulabira ddala nti kyandikalubamuko kubanga tuyingira 2025 but still the city is not as clean as we want it to be yadde nga bagezezzaako egimu ku miziziko be batembeeyi abali ku streets KCCA gamba baveewo bagende mu butale abatembeeyi bagamba mu butale tetukola tetujja kugendayo because tewatusobozesa kusurvivinga tusurvivinga ku mmere ya leero of course akatalo so ogendayo n'otakola so kati wano wetutudde olunaku lwa leero we are looking at what should KCCA be doing okulaba nti abatembeeyi basurviving and they're working and they're not kuba nti baba decriminalizing baba criminalizing nti we banaakukwata bajja kukasuka eluzira 2 weeks fe wano kooti ezisinga okutuwulirawo ze tomanyi kooti y'abatembeeyi etuwulirawo ne kooti y'ababoda
batula ne basala omusango. So tutunuulira ensonga z'abatembeeyi olunaku lwaleero katusuubire nti ofunyemu ekyokuyiga. Era nga tubadde tutambulira ku Scorecard aba Juakali gye baakoze nga basinze okutunuulira omwaka gwa 2023 ne 2024 nga bwatambudde. Era nga batunuulidde ensonga 5 oba areas 5 omuli zoning okubanga bafuna ebifo mwe bateeka abatembeeyi bano bakolere. Omuli amateeka policy formulations okola amateeka nga favoring abatembeeyi bano. Nti okay ogambye naye etteeka eryo li respecting human rights oba mmwe mwagala kuyisaawo kyammwe. So nno abatambudde naffe nja kubeebaza era nga njagala omugenyi waffe olunaku lwaleero first of all ajja tubuulirayo akatale keka. Ekyokubiri ajja tubuulira what she enjoys doing in her free time. Tali kulwanira nsonga z'abatembeeyi. Toli kulwanira nsonga z'abatembeeyi, toli ku mateeka, obeera okola ki? What I enjoy doing in my free time is reading. I love reading. Oh. Yes. Especially relevant information. But I love reading. Yes. Information etali relevant yeri etya. Bate ngena mbuzi bayasoma katabo ka gulu goes to school. But now there are it might be part of the relevant information. No, what I mean, relevance can mean to time, time, during that time. But while we're being so mad that that current time you're in. Okay. Yes. So akataleke katuve wano. So akataleke tukolere wamu. Tujja kubeera nga tutuuka kweyo ensi ensuubize eri smart. Naye bwe tubeera nga tweyawudde buli omu ajja kubeera nga asigala atambulira mu mbeera y'emu. Nsaba ebitongole abakwasisa amateeka twongeremu amaanyi okubeera nga mu nteekateeka ze tukola okuteekerateekera eggwanga. Abantu baneeno abatali bayivu nnyo tuleme baleka mabega ate tuleme balinnyako. Wabula we empower them through education. But when you deny a vendor where to sell from, when you evict a vendor from a street, woka waine suubi, kiba kitegeeza omwana wa vendo oyo omufiiriza omukisa. Omwana wa vendo oyo there are high chances nti asobola okubeera omusawo omukugu mu ggwanga lyattu Uganda oba amawanga amalala. So kati ensonga y'okusoma nkulu nnyo newokola okunoonyereza abatembeeyi bafaayo nnyo okulaba nga basomesa ku baana baabwe ku lwa nsonga okusoma kintu kikulu nnyo. Kale newankubadde nti gavumenti n'abakwasa amateeka bayinza obutatuukiriza buli kimu, naye batunuulire nnyo ekintu ky'obuyivu. Buli ggwanga we libeeramu abayivu abatono lisigalira nnyo emabega ku nsonga mujja kukola amateeka abantu baleme gategeera. Tebasobodde gasoma mu Luzungu, tebusobodde gabannyonnyola. Kireetawo gaapu ennene okubeera nga tukulaakulana okugenda mu maaso. Weewaawo nsaba tukolere wamu buli omu gwe kikwatako. Tweyanziza ndowooza omulanga gavumenti eguwulidde n'abakungu mu KCCA tusuubira nti ate nammwe mutufunye bulungi nnyo. Nja kubanga mbasiibulira wano, nja kwebaza Madam Sophia webali kubanga otwegaseko olunaku lwaleero, and thank you for the good work that you are doing for the street vendors. Tulowooza nti KCCA esobola okuwa ate omwaganyo okulaba nti bakolera wamu naawe oba bakolera wamu ne Juakali Initiative nga bwe muli sobola okubanga ate muyambako omutembeeyi okulaba nga survivinga mu kibuga Kampala. Nkoze ne Omumbejja Luwedde Lilian n'omukyala ate Tenjo ku kamera. Nja kubeebaza nnyo abatambudde naffe era nja baagaliza olunaku olungi. Tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zijja kuba 2. See you then.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.